Artaban. Sargon. Varum saw Anahita's guards, and he's in pursuit. Na, itt van hiba. Tehát, hogy a Sargonnak a nevét nem jól írja le. As for me, I cannot continue. Time flows differently here. My mind is playing tricks on me. I can't discern the truth from the imaginary. Artaban, thank you for being honest with me. I'm not giving in just yet. I intend to serve until my last breath. After all, if Anahita really has changed loyalties, I believe you're short of a sparring partner. Na hát, ezeket végig lehet csinálgatni, mert ugye ad ilyen kristályt. Úgyhogy akkor jöjjön standard támadás. Let's warm up and review the basics. The basics again. Practice doesn't make perfect. Perfect practice makes perfect. Get in position. Show me how you chain ground attacks. Very well. Bear in mind you can redirect your next attack. Since you propel your opponent away with your last strike, that's the end of the chain. Hogy a harmadik támadás elrepíti az ellenfelet. At close range, the sweep is good against smaller foes. You can also chain attacks afterwards. An airborne enemy cannot retaliate until they're back on their feet. Perfect to cripple agile enemies. Remember that you move forward with each attack. If you want to keep your distance, the sweep allows you to maintain your position. Hát... most nem éppen azt csináltam, amit én akartam. No. This doesn't suit your style, but some situations might require you to take such precautions. Hát igen. Nem lehet rossz ezt az alsó támadást használni végül is. What precautions? My point exactly. Kilövők. Ez... hát... még van itt légi támadás is, de gondolom ez valami olyasmi lehet, ami felfelelő ki az ellenfelet. Do you remember what I told you about propelling enemies up in the air? An airborne enemy cannot retaliate until they're back on their feet. At least that got in your head. Let's go over your upward attacks. Use them to hit targets above you, but also to propel ground enemies in the air. A word of warning.
Using the same upward Igen, mert attack addig nem twice tud in a row will támadni, lessen its amikor effectiveness. levegőben van. You can also use an upward attack in a fighting combination. Be sure you're within range to strike. Following through with your attacks lets you stay in the action. Remember, Rashaba. Even... Now then, the forward slide. It's a chance to engage with an offensive advantage. Closing the distance. That suits me. Now let's combine everything. Chase the enemy mid-air after your upward attack. Hát mondjuk már ez is ilyen régi támadásnak számít. Vary your upward attacks. The same one twice in a row will not give you the same propulsion. I understand. Now for a specialty of yours. Acrobatic techniques. I'm always ready. You know about mid-air combinations, but there are other options. Try to reach the flying enemy. Easy enough? You cannot chain attacks after this move, Azt but könnyűnek it should tűnik, prove csak nem itself tudom useful in mennyire certain situations. fogom így alkalmazni harc közben. De mondjuk ez tulajdonképpen egy felfele ugrás volt, meg egy támadás. Alternatively, you can aim at enemies directly below you. Mind your position. Now that's a new way to lift up the enemy. You can send the enemy up even higher with aerial combinations. This technique is valuable. You can save on time or throw your foe towards environmental hazards. Should you see a use for it, you can also send them crashing into the ground if you prefer. Olyan, mint a Yasuke-nak a harci gyakorlatai. If I rush to the ground afterwards, I can maintain my flow before they get back on their feet. For that, you know more than I do. I'm past the age to perform cartwheels at the fair. Huh. Very funny. Hát van még egy pár.
Sargon, remind me what our ancestors said about Athra. Athra flows through the universe and all living things. As much as weapons are the extension of our bodies, Athra is the extension of our will. Precisely. Athra can be channeled, intensified in your blades, until they are saturated with energy. Athra-charged attacks have several advantages. They can be destructive and even increase your focus. Igaz, nem tudom, hogy a kiadásra miért ír még X-et, mikor olyankor én nem nyomok X-et, hanem gyakorlatilag elengedem. Ez úgy elég érdekes. Look at you. I can see your Athra radiating. You've embraced the teachings of our ancestors. Vagy az van, hogy nyomva kell tartani, és hogyha elengeded a gombot, akkor nyomja el. De nem nyomom le még egyszer, tehát az így hülyén van úgymond leírva a hátba. You've come a long way since I met you. But mastery is a never-ending journey. Now then, focus your Athra in the middle of a ground combination. Right in between moves. I'll give it a try. Aha. És akkor ezzel meg lehet törni a pajzsot. Ez nem rossz. It's effective at annihilating enemy defenses. Hát egy sima támadás, meg egy hosszan nyomott támadás. And if they do not break, they will certainly be weakened. De hogyha nem törik el, akkor meggyengül. Tehát lesz olyan, amelyiknek többször kell, úgymond, megtörni a Are pajzsát. you also able to do that in the air? I've practiced the technique to crush targets from above. I'll show you. Perfect. These are strong attacks, and they knock back the enemy, marking the end of the combination. With proper training, Athra, the everlasting blaze. Ellenségek reakciói. Hát menjen. No fighting style rules above all. The greatest combatants understand adaptability. Knowing your opponent's strengths is key to bringing them down. Take massive opponents, for example. They react differently to upward attacks. Give it a go. My strikes knocked them back, but they're too heavy for me to lift them off the ground. Worse still, some opponents can ignore the recoil of your strikes because of their build or magic. Hogy van olyan, hogy hiába ütsz egy ellenfelet, az hát ugye elméletben sebzi, csak olyan, mintha nem hatna rá, úgymond. Hát ez, ha jól értem, azt akarja leírni. Tehát, hogy így nem túlpan megtérve az ellenség. You must be vigilant, as this means they can counterattack during your fighting combinations. Are there even worse enemies out there?
None of my attacks have any effect on them. Not showing signs of pain doesn't mean they didn't get hurt. And careful what you wish for. The Citadel is full of mysteries. We're not out of the woods yet. And one more thing. Some enemies can recover while you're in the middle of your combination. És képesek regenerálódni, bár nem mindegyik Some ellenség. can parry your next strike, cutting short your chain of attacks. You can find out for yourself. És ugye ez hárítja az én támadásomat. I see more and more the benefit of sending the enemy up in the air whenever that's possible. But you know that's not always possible. The best defense is not always offense. A legjobb védekezés nem mindig a támadás. Na hát akkor nézzük a védekezést. A warrior who throws himself into the fray without defensive skills can win battles, but never wars. It's not the first time I've heard you say that. The goal is to structure combat in such a way as to hit the enemy without ever being hit in return. Your dodges, backwards and forwards, allow you to pass through enemy attacks and remain unscathed. Your last strike in a ground combination does not allow these actions. You can also end your combination early with a jump. While in the air, you can dodge by doing a backflip. Jumping, while chaining attacks, can also be used offensively. Parrying is the best defense against a head-on attack, turning the table in your favor. Végül két támadás után egyből védeni kell. Not all attacks can be parried. If you're attacked from both sides, escaping is your best Mindkét option. oldalról támadnak, a menekülés a legjobb lehetőség. Hát, Parrying I'm and like dodging that, are not unique to us, Sargon. You can expect enemies who can do the same. aha. És akkor azt mondja, hogy lesznek olyan ellenfelek is, akik elugranak a... Hát mondjuk, amikor a herceget elrabolták, ott is azok az ellenségek elugrottak a támadástól. You already know this well. How recovering your balance after striking is when you're most vulnerable. After a successful dodge, the odds are in your favor. I could do this all day long. Attacking from behind is also advantageous, and even more so when the enemy is already engaged. Careful against fast foes. They may turn around and punish your attempt at a sneak attack. Only if they can match my speed. You can kick while sprinting to propel the enemy into the background. And to make a loud entrance.
hangos belépőt produkálj. Csak ez nem rugás volt. Ezt nyomba kell tartani, az biztos, de... Ja. Hát csak pont az ellenségre nem akarja ezt nyomni. Nézd meg! Hát erre rúg, de ha megyek az elemi fele, akkor nem. Na végre! Sprinting allows you to close the distance. You can still perform an upward attack. Na, akkor még van 2, meg hát ezen kívül még felold majd 4-et. Artaban, I want to perfect my parrying technique. What do you have for me? The art of parrying requires perfect timing and faced head-on. You've learned well. As you may have discovered, projectiles can also be returned to the sender. Do be vigilant. Once more, not all projectiles can be parried. Vagy csak azért halt meg 3-szor, mert 3-szor kellett hárítani. Some moves give you better opportunities to counter. Learn to identify them, and don't miss. Few enemies are able to recover from your Artaban counters. Actually, I named them downburst counters. Whatever you say. I wish I could parry any attack. You know that's impossible, even for me. Fortunately, your senses are sharp. You'll know in advance if an attack can be parried or not. This isn't the whole day's lesson, Azt right? nem. There is a Piros lesson in every támadást nem tudom failure. hárítani. Did you see the effect of the hit you took? That's what you get when you miss a parry and pay for it. Getting hit this way is particularly dangerous. Well, I can feel it in my jaw now. Na, akkor Atra a kitörés. Athra, the everlasting blaze, the unifying energy that interlaces the cosmic tapestry. It's the flame that gives and takes, embodying the very core of existence.
Its presence and blessing extend throughout the cosmos. By discerning the cadence of Athra's flow, you can better navigate. Athra bestows stability and longevity upon those who seek its guidance. Sargon, your Athra burns brighter with each successful technique. Athra Surge. I've used it before. Get in position and start channeling it. Igen, most ezt fel kell tölteni. Ezt a jobb alsó csíkot. Conversely, taking hits will break your focus and your Athra will dissipate. Ezzel szemben, ha eltalálok, megtörik a koncentrációt és az Athrád eloszlik. Riskier actions, such as parrying and launching charged attacks, are even more effective. Try to parry this enemy, and see how fast you can gather your Athra. Keep in mind that dodging is safer, but it will not build up Athra. Let's talk about the Athra Surge. Since it has dodging properties, it's ideal for counterattacks. It's useful for breaking down defenses, and can stop attacks that are usually, well, unstoppable. Every warrior prides themselves on developing their ultimate techniques, but you can also learn from them. Keep in mind that Athra ignites the soul, gracefully moving through unending transformation. Harnessing and charging its strength is merely a single expression of its multifaceted nature. Fine work. You now know all the basics. Don't forget, you can always visit for a training session. Ezek voltak az alapok. If you learn new moves, perhaps we can figure out together how to use them. Ja, és most kaptunk egy képességet is. Igen. Good to see you. És ez mi? Ez tulajdonképpen így bármennyit lehet így gyakorolni. Aha. Hát jól van. What brings you here, traveler? My allies and I are in pursuit of a traitor. Then you and the others are trapped here too. Mount Kaf has seen its share of travelers. Many are lost within the web of time's curse. Beware, warrior. Death and misery roam the citadel. I've seen my share of death. Even the most determined of warriors must be prepared. Take this. Its unique properties will aid you. Just know that each one is precious. I'll make good use of this. Ja, igen, ez egy amulett, ami növeli az életerőt. Welcome.
Akkor tudunk mára vásárolni, illetve van fejlesztés, viszont azt nem tudom, hogy itt a kovács az még nincs. Akkor ezt beteheted. És akkor igazából hát vásároljunk. Welcome. Na. Hát el is költöttünk minden kristályt. Nagyon maradt 23, de hát ez ugye semmire nem elég. Jó, ez meg méreghatások ellen. Jó, ez az amulett. Most nem tudom, hogy... Jó, először nézzünk szét itt fent. Na. De itt is még teljesen le lehet menni. Jó, hát szerintem nekünk erre kéne majd jönnünk. Mondjuk megnézhetjük, hogy mi van ott. Aha. Tehát, hogyha megtaláljuk az összes ilyen időhomokját, akkor ez itt felfed valami történetet. Enyhén növelő közelharci támadó erő teljes életerő mellett.
Csak úgy nem erre kell jönni. Hát azért abba a kurva tüskébe még csak sikerült beleugrani. Hát most olyan, mint hogyha szándékosan ugrana bele. Mi az Isten? Na jó, hát akkor... Akkor ezt még tegyük be. Ebben valamiért nem az oldalra ugrás nyomja, hanem a lefele ugrás. És azért megy bele a tüskébe. Hát ez ugye a kijárat ide. Így tulajdonképpen el lehet kerülni azokat a csapdákat. Hogyha... Hát eleve, hogyha ki akarunk jönni, meg akkor is, hogyha vissza akarunk jönni ide. Another one of Ardashir's men. Sargon. How? You're alive. So much time has passed. What? You only got here last night. One single night that has lasted 30 years. Egyetlen éjszaka, ami 30 évig tartott. Húha! Ez valami idejhurokba 30 került. years? This place is a prison. There is no way Ez a out. hely egy börtön, nincs You must kiút. flee. Where are your brothers in arms? All lost in the citadel. All prisoners of time. Mind az This idő is no end fogjai. for a warrior. This endless captivity. If a soldier is to die, it should be in combat. Free my men. Na, igen. Ezt nem jól fordította. Mármint, hogy értelmes így is, csak hát... azt nem úgy kéne írni, hogy férfiaimat, hanem embereimet. My insignia. Take it. De végül is értelmes volt így is a mondat. My brothers in arms will give theirs too. When the time comes. Jó, hát ez egy mellékküldetés, és azt mondja, hogy szabadítsam ki az embereit, akik ugye idei csapdába estek.
Jó kérdés, hogy őket majd hol találom meg. Oda volt láncolva az oszlophoz, úgyhogy nem tudott más tenni. Ja, hogyha ebből 4-et összeszedek, akkor az növeli az életet. Mondjuk egy ilyet azt hiszem venni is tudok. Na, az nem rossz akkor. Father, where am I? Hey, wait! Father, what's happening to me? Wait! Who are you? You just disappeared. Valószínűleg ő is egy ilyen időcsapdában van.
Hello. Hello. Is it the first time you're meeting a whack-whack tree? Kamil. I've seen these trees along my journey, but you're the first to speak. No, no. I'm not a whack-whack tree. I live in it. Aha, tehát ő a There are many fában whack-whack trees lakik. across the citadel. Their branches are a refuge for us. And also a great help for travelers like you. Yes, I've noticed. These trees have always been here, since the start of all life. Their roots are deep, nourished by the primordial athra that resonates within all things. But now, the forest suffers. Amidst the curse, a creature from elsewhere sows more misfortune and desolation. Here, take this. You'll need it. Hát ez ugye csinál egy ilyen robbanást és gyógyító zónát is egyben. Nem rossz, csak akkor az egyik képességemet innen ki kell venni. De akkor ez legyen már az első helyen. Elég rohadék ellenfél, hogy így elugrál. Na hát igen, ide már kelleni fog az így. Habár nem tudom, ezt lehet, hogy ezt még elérjük. You there? Will you help this time? This time? I just came this way. I knew this forest was rotting my mind. És mit akarsz? Tulajdonképpen, hát gyere ki az erdőből. Ja, de hogy nem félsz ki. Do you sense it? Something wicked has drained Valami life from gonosz this place. kiszívta az All életet of Mount erről a Carth is helyről. cursed. That's what you sense. Az egész hegy átkozott. I don't recognize your armor. You're not a soldier of Ardashir. We've come from across the seas to attack the palace of Darius, but we're ensnared. Tengeren túlról jöttünk, hogy megtámadjuk Darius palotáját, vagy csapdába Darius? estünk. He's been dead 30 years. És 30 év megint. Az előző pali is 30 évig volt az The palace here időcsapdában. is deserted. So long? Quick, go find my brother in arms. He'll help me get out of Keresd here. meg a fegyvertársamat, segíteni fog kijutni I don't know innen. what I have to offer, but I promise I'll make it worth your while. Help me before my mind rots more. There's nothing natural about this place. Hurry, find my friend.
itt lehet menni lefele is. Na, akkor én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi van ott lenn. Whatever put him up there. It's a grisly fate. The armor looks old and tattered. Ó, szerintem ez volt az egyik katona, aki elveszett. Nem, ez a dezertőrös műrihez tartozik, akkor ez más. És ez volt a... Aha. Hát ez meg a másik küldihez tartozik. Na, ez tök jó. De nem tudom, ebből szerintem több is lesz. Hát ott nem egy emberről volt szó. Addig nem sült el túl jól. Elrik agya. Hát ebből kettő annyira nem hiányzott. Amúgy itt van a fa fölöttem, csak hát most ha oda megyek, akkor ugye megint visszaszpawnolja az enemiket. Ha várjunk. De nem kéne egy jelölőt rakni.
elsüllyedt kikötő. Ez jó mély. Várjál, oda fel nem tudunk menni. Hát végül is tudunk itt is tovább jönni. De itt viszont csak eddig. Hi, Sargon. Lend me your Eye of the Wanderer. I'll add the information I've gleaned about this area. Ez tulajdonképpen most ennek az erdőnek is megadta a térképét, hát... Igen, azért van még hátra belőle. Element a textúrába. Hát ide mondjuk lehet, hogy kellett volna az élet. Nem tudjuk leblokkolni.
Mondjuk egy ilyen fát adhatna már. Ó, ott az így. És mint hogyha mi lennénk ott meghalva. Menelaus' bow. What's going on? Na hát ez majd egy pár dolgokhoz hozzáférünk. Sőt... Hát mondjuk erre csak el kéne jönni. Hát főleg emiatt. Orod, Menelaus isn't with you. We got separated. Why? It's strange. I encountered another version of myself. What are you talking about? You are not welcome here. What was that? What? Some beast too scared to even show itself. That's what. Now, where did it go? I want myself a real fight. Good luck to you, Sargon. Try not to go mad. Hát te már lehet, hogy megőrültél. Főleg így, hogy így leugrott a semmibe. Amelyik ez is érdekes, hogy a térkép szerint amúgy itt még van valami. Viszont hát én, hogyha ide leugrok, akkor... Hát tulajdonképpen meghalok. Én nem tudom, mi lehet itt. Igazság szerint. Megint egy ilyen hely.
arra beszok akartam elnyomni. Jó, hát ott lent voltunk.